So today I will discuss about the neural control of the urinary bladder, of your urinary bladder. I hope you all are in empty state of your urinary bladder. There is no distension of the urinary bladder. Now, during classes, you may go to the toilet when the bladder is distended. So, what is the capacity of the bladder? Normal capacity? Anybody? 300 or 280? It depends on individuals. So, you can increase your capacity. Especially in case of females, they can hold the urine after for long hours. It's a physiological variations between male and female. So, is the urinary bladder is under control of somatic nervous system or autonomic nervous system? Somatic nervous system or autonomic nervous system? Bladder? Anybody? Masood? Who controls the bladder? Which segment of the nervous system? You know there are three types of nervous system is there: central nervous system, peripheral nervous system and autonomic nervous system, which are discussed by ongoing discussion by Dr. Shapon Bhattacharya sir. The autonomic nervous system having two components, kiki? Parasympathetic and sympathetic, you know very well. So, sympathetic and parasympathetic, it is another, according to their regions, it is called the thoracolumbar outflow, that is sympathetic, and parasympathetic craniosacral outflow. We will not discuss today the autonomic nervous system. I am just mentioning here due to the bladder supply by autonomic nervous system, parasympathetic and sympathetic as well as sympathetic. I will drawing a picture, a schematic diagram. So, this is the bladder, this is at the neck of the bladder. No, this is prostate in case of male. In case of female there is no prostate, only urethra. Any idea? Sphincter. Which sphincter? Internal urethral sphincter, or it is also called sphincter vesicae. Why vesicae? Because related to the bladder. It is related to the bladder, so it is sphincter vesicae. And this is urethra, prostatic part of urethra, and this membranous part of urethra. This another sphincter around the urethra, it is called external urethral sphincter. External urethral, around the urethra. You all know, in case of bladder having muscular wall and mucosa is there, the epithelium is transitional epithelium. So, what is the muscles of the bladder? The name of the muscle? Name of the muscle? বল ঠিকই বলেছিস, the detrusor muscles. All over the bladder, throughout all the wall of the bladder, there is a muscle name is detrusor. Detrusor muscles is a smooth muscles. এত সিম্পল থাকে না, they are interlacing, all direction এ muscle গুলো, fiber গুলো যায়। এই muscle, this detrusor muscles
along the bladder neck, they also forms a sphincter, that is called sphincter vesicae. Normally, the bladder, how the bladder acts? Bladder having dual action. Ki action? Storage or reservoir of the urine and not micturition. Bladder having capacity to evacuate the content or so the urine. Content is urine. So how the urine evacuated from the bladder? Here is the urine. This urine comes through the urethra to the exterior. So here is the important autonomic nervous system acts on the bladder. Every nerve fibers, any impulse, any action, ki lage? Kota root lage? Mane kota path lage? How many paths? One. Afferent and efferent impulse. So afferent impulse coming from the bladder, sphincter vesicae and external urethral sphincter. Jabe kothay? কোথায় যাবে? তাদের ডেস্টিনেশন কোথায়? স্পাইনাল কর্ড, লাস্ট বেঞ্চ, ব্ল্যাক শার্ট, ব্ল্যাক টি শার্ট. The afferent impulse from the bladder কখন যাবে? When? Normally. When there is a distension of the bladder, that is feeling of distension. Feeling of distension. The start. Distension. This feeling of distension started approximately when the 300 ml of urine is collected into the bladder. 300, maximum 300 ml. You know, the bladder is maximum stretching is there, bladder. So in the bladder wall there is so many stretch receptors is there. The peripheral receptors, stretch receptors. So from these stretch receptors, the nerve impulse going to the spinal cord. Which segment? Orchita, which segment? Which segment? I am mentioning you. There is a two segments of this autonomic nervous system. Number one is thoracolumbar segment, thoracolumbar outflow for the sympathetic and parasympathetic. Craniosacral. Craniosacral means is a cranial nerves, is related to the cranial nerves. There is so many ganglia is there, and in related to the spinal cord, it is present in the sacral segment. Which sacral segment? Sympathetic is T12, L1, L2, or L1, L2. You may call it L1, L2. Upper two segments of the lumbar spinal cord, lumbar part of the spinal cord, L1, L2, and parasympathetic S2, S3 and S4. So the impulse, the feeling of distension, তুমি বুঝতে পারলে the bladder is distended, you have to evacuate. So this feeling of sensation or feeling of distension, it is coming from the bladder in the through parasympathetic nervous system. It is only the parasympathetic nervous system in the sacral segment. Another important nerve, through nerves it comes into the sacral segment. It is called pelvic splanchnic nerve. Through pelvic splanchnic, it is the way. তাছাড়া যেতে পারবে না তো। pelvic splanchnic nerve দিয়ে যাবে, pelvic আসবে efferent.
It is the only route from the bladder to the spinal cord segments through the pelvic splanchnic nerve. Another, you know, the plexus is there, inferior and superior hypogastric plexus or pelvic plexus. It is a nerve plexus. It is related to the autonomic nervous system. So many the ganglia. In autonomic nervous system, how many ganglia is there? So many ganglia is there. Peripheral ganglia, collateral ganglia, and ganglia over the urinary bladder also. It is called vesical plexus. Throughout the bladder, there is a rich nerve supply that is called vesical plexus of nerves. Vesical plexus. Vesical plexus. So in autonomic nervous system, when there is a ganglia, so always there is a preganglionic and postganglionic part of the nerve fibers. Preganglionic and postganglionic. Different neurotransmitter is there, mainly the acetylcholinesterase and noradrenergic, according to the type of receptor, the target organ. If there is a muscarinic receptor, it is acetylcholine. If there is a nicotinic receptor, it is noradrenaline. That is noradrenergic nerve fibers from the postganglionic part. First, the efferent. Efferent says that your, afferent says that your bladder is distended. Your bladder is distended. But there is no evacuation or micturition reflex set. When this bladder is stressed, now the impulse from the sphincter vesicae and impulse from the urethral vesicae, because here is the they are in the contracted state. Now there is a contracted state. Only sense of feeling is started. Now the pressure increases, that is a intravesical pressure or bladder pressure increases, and it overcomes the pressure in the urethra. That is urethral pressure exceeds, then the efferent impulse comes into the bladder. That is detrusor muscles. Detrusor muscles. কখন ইউরিন ইভাকুয়েট হবে? detrusor muscle contraction না relaxation এ? Only muscles in the bladder is a detrusor muscles. When the detrusor muscles is contract and sphincter vesicae relax, the urine comes from the bladder through urethra into urethra. Otherwise, there is no evacuation of the urine. So this efferent impulse, efferent কে দিয়ে আসছে? Mainly parasympathetic. Afferent and efferent parasympathetic. Pain sensation. Suppose there is a stone in the bladder wall, or stone in the bladder, pain sensation, or any malignant disease, or retention of urine. There is a originating, there is a pain in the bladder. The pain sensation কে নিয়ে যাবে? Pain parasympathetic through pelvic splanchnic nerve. এই একটি নার্ভ সবসময় বলে যেতে হবে তোমাকে। efferent and afferent, তুই ধর কোথাও যাচ্ছিস, আমি কথা বললাম, তুই সেই জায়গাটা জানিস না, সেই জায়গাটা জানে, your friend is knows the place very well, তাহলে তুই কার সাথে যাবি? কার সাথে যাবি? সেই বন্ধুর সাথে যাবি। তো here is the pelvic splanchnic nerve. It knows the place, that is urinary bladder. It supplies the urinary bladder, pelvic splanchnic nerve, and from the vesical plexus. Through pelvic splanchnic nerve, parasympathetic and sympathetic, preganglionic or postganglionic fibers comes through this pelvic splanchnic, along with the pelvic splanchnic nerve. এটা জানতে হবে। It is a fundamental, যেহেতু তোর autonomic nervous system হয়নি এখনো, spinal cord হয়নি, তাহলে only the spinal segment controls the urinary bladder. এই যে ইম্পালস স্পাইনাল কর্ডে চলে এলো, এখানেই শেষ? Is there any control of higher center over the urinary bladder? কন্ট্রোল আছে?
আরে yes or no? তোদের একটা কমন সেন্স কি বলে, all the function of the body, যে কোনো body function, it is controlled by higher center. Without the knowledge of higher center, no function would be possible in the body. Mainly the act of the, it is a function of the spinal cord, but the reflex goes to the higher center. The feeling of distension কোথায় যাবে? Feeling of distension through spinal cord, it comes to the brain. Suppose you met a road traffic accident and there is a spinal cord injury. What will be the status of the bladder? Suppose at any level, but level is related to the sympathetic and parasympathetic. It may be in thoracolumbar, lumbar region or sacral regions. আচ্ছা, নর্মাল যখন ইউরিন ফ্লো হচ্ছে, what is the status of the detrusor muscles? Contracted or relaxed? Contracted of the detrusor muscles. এটা বুঝতে পেরেছো? আর স্ফিংটার ভেসে কি রিল্যাক্সড হবে, কারণ ব্লাডার নেকে যদি এরকম চেপে বসে থাকে কন্ট্রাক্টেড, when the bladder sphincter vesicae contracted in the bladder neck, urine বেরোবে, তাহলে রিল্যাক্স হতে হবে, তবে ইউরিন বেরিয়ে গেল। and also the relaxation of the external urethral sphincter, সেও তো আটকে রেখে দিতে পারে। normal urine flow বা normal micturition reflex is a autonomic stretch reflex. বাচ্চা, একটা ইয়ং infants, suppose 6 months or 1 year, they can control the urinary bladder, they can control the micturition. No, never. তোদের বাড়িতে যাদের ছোট ছোট বাচ্চা আছে, মানে ছিল আছে, তারা সব সময় ভিজিয়ে দিচ্ছে হাগিস, পড়াতে পড়াতে ক্লান্ত তোরা, কারণ there is no voluntary control of the urinary bladder because the higher center is not developed. The voluntary control of the urinary bladder, it comes from the higher center, that is cerebral cortex. হ্যাঁ বল বল, কি বলছে কি বলছে, আমি শুনতে পাইনি। আমার কি বলছে কি আমি বুঝতে, কি ওটা একটা আলাদা ইররিলেভেন্ট ম্যাটার, ওইসব ছাড়া আমি যেটা বলছি, when the age is 3 years, আমার কথাটা অন্য, when the age is 3 years, male or female, there is a development of the voluntary control. He can control his micturition or voiding. It's a voiding, it's a reflex contraction of the detrusor, reflex relaxation of the sphincter vesicae, reflex relaxation of external urethral sphincter. Again, this external urethral sphincter is not a non-striated muscles. It's a striated muscles or skeletal muscle fibers is there. কে সাপ্লাই করবে? স্কেলিটাল মাসল হলে, যে কোনো স্কেলিটাল মাসলকে কে সাপ্লাই করে? সোমাটিক নার্ভ। বাকিরা একদম কি মানে এত সাইলেন্ট কেন? হোয়াই? সোমাটিক নার্ভ। পরীক্ষা কবে? নিকুচি করেছি লিপিড আর কার্বোহাইড্রেট। গ্লুকোজ, এই আছে, গ্লুকোজ is converted to glycogen, protein is converted to glucose. এনজাইম গুলো বলবি, এনজাইম গুলো তোরা মুখস্থ করবি, এটা তো কেমিস্ট্রির মতো, এই করলি সাবস্ট্রেট কি তৈরি হলো, এই লাইন ওপরে এনজাইম, সেগুলো তোরা মুখস্থ কর, অত সহজ নয়। তাহলে না, urinary bladder, the voluntary control of the, it is totally the entity of the cerebral cortex. তার মানে পুরো cerebral cortex থেকে স্পাইনাল কর্ডেও রিফ্লেক্স নেমে আসছে, সব ট্র্যাক্ট। তোমরা স্পাইনাল কর্ড পড়োনি, there are so many tracts in the spinal cord. It is known as corticospinal tract or spinothalamic tract. অনেক আছে, posterior, lateral, এবং
এবং ফ্যাসিকুলাস বলা হয়, যেমন ফ্যাসিকুলাস গ্রাসিলিস। এই যে অ্যাফারেন্ট ইম্পালস তো থ্রু পেলভিক স্প্ল্যাঙ্কনিং নার্ভ, পেলভিক স্প্ল্যাঙ্কনিং নার্ভ দিয়ে কোথায় গেল? ইন দ্য স্যাক্রাল সেগমেন্ট, সেখানেই থেমে গেল অ্যাফারেন্ট না। This impulse is carried out by the fasciculus gracilis, মানে tract up to the center, higher center in the brain. তবে তো সেন্স অফ ফিলিং আসবে, শুধু স্পাইনাল কর্ড সেন্স অফ ফিলিং দেবে নাকি? হায়ার সেন্টার। এইবার ধর you are going in a place there is no toilet but your bladder is distended, what will be the effect? তার মানে ফেভারেবল কন্ডিশন না হলে, when there is no favorable conditions, the urine there is no urine pass. Why? But you have to desire to micturate, মানে আর পাচ্ছিস না, ডিস্টেন্ডেড 500 ml হয়ে গেছে ব্লাডারে, তখন কে রোল প্লে করে? সেসব তো হয়ে আছে, কিন্তু আসলে তোকে আটকাবে, সব ডেট্রুসর মাসল কন্ট্রাক্টেড করছে, মানে তোকে ইউরিন ইভাকুয়েট, এবং স্ফিংটার ভেসিক ইজ অলসো রিল্যাক্সড না। কর্টিক্যাল ইনহিবিটরি সেন্টার, কেন বললাম? and also the detrusor motor area is present in the pontine area in pons নাম শুনেছিস তো? পন্স, মেডালা, ব্রেনস্টেম, এগুলো তো আসবে এই রিলেটেড টু দ্য অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম, ক্রেনিওস্যাক্রাল আউটফ্লোতে। থার্ড, সেভেন্থ, 9, 10 এই চারটে নার্ভ ইজ রিলেটেড টু দ্য প্যারাসিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়া, যেমন সিলিয়ারি গ্যাংলিয়া, ওটিক গ্যাংলিয়ন, এগুলো সব প্যারাসিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়ন, পড়তে হবে। টেরিগোপ্যালাটাইন গ্যাংলিয়ন, এরা কাকে সাপ্লাই করে? স্কেলিটাল মাসেলকে? স্কেলিটাল মাসেলকে? আরে অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম সাপ্লাই কাকে করে? আরে স্মুথ মাসেল, ভিসেরা, গ্ল্যান্ড, ভিসেরা মানে তার মধ্যে গ্ল্যান্ড থাকবে, এন্ড কার্ডিয়াক মাসেলস অলসো, এগুলো সব অটোনমিক এন্টিটি। আর যত শরীরে স্কেলিটাল মাসেলস আছে, অল ওভার দ্য বডি স্কেলিটাল মাসেলস ইজ দেয়ার, সো মেনি স্কেলিটাল মাসেলস, যে কোনো অ্যাকশন কর, যে কোনো মাসেলস এর মুভমেন্ট করে। এই কথা বলছিস কেন? কি বলছিস? হ্যাঁ, ওই কর, এসিটা তুলে দিতে বলছে, নামিয়ে দিতে বলছে। সমস্ত সোমাটিক নার্ভস, আর সোমাটিক নার্ভ হ্যাভিং নো গ্যাংলিয়া, এখানে গ্যাংলিয়া থাকবে। তাহলে একটা গ্যাংলিয়া যদি এইখানে থাকে, তাহলে যে গ্যাংলিয়া সামনে থেকে আসছে, দ্যাট ইজ প্রি গ্যাংলিওনিক পার্ট অফ নার্ভ ফাইবার্স, আবার এখানে সে করলো, আবার এখান থেকে সে বেরিয়ে গেল, দ্যাট ইজ পোস্ট গ্যাংলিওনিক। পোস্ট গ্যাংলিওনিক নার্ভ ফাইবার্স। এইরকম এত সহজ নয় কিন্তু জিনিসটা, যে একটা প্রি গ্যাংলিওনিক গেল, শুধু একটা পোস্ট গ্যাংলিওনিক ফাইবারের সঙ্গে সাইন্যাপস করলো না, অসংখ্য পোস্ট গ্যাংলিওনিক ফাইবারের সঙ্গে সাইন্যাপস করে। ধর 20 টু আরো বেশি মানে প্রি গ্যাংলিওনিক ফাইবার সাইন্যাপস উইথ দ্য পোস্ট গ্যাংলিওনিক ফাইবার্স। আর এর মধ্যেও গ্যাংলিয়ন আছে, এই যে ভেসিক্যাল প্লেক্সাস বললাম, সেখানেও রিচ নার্ভ সাপ্লাই আছে। তাহলে দুটো জিনিস, একটা হচ্ছে ফিলিং অফ ডিস্টেনশন বা ফিলিং অফ স্ট্রেচিং, আরেকটা হচ্ছে ইভাকুয়েশন। প্রথমে ডিস্টেন্ডেড হলো, তারপরে হলো ইভাকুয়েশন। তাহলে সিম্প্যাথেটিকের রোল কোথায়? এই যে পেন সেন্সেশন carried out by the sympathetic and parasympathetic both, but only parasympathetic nervous system carries the afferent impulse, that is feeling of distension. Stage receptor is there, তারা স্টিমুলেটেড হলো, তাহলে একটা ইম্পালস তৈরি হলো, নার্ভ ইম্পালস, that is carried out by the parasympathetic nervous system through pelvic splanchnic nerve into the sacral segments. সেখানেও গ্যাংলিয়া আছে, ডরসাল রুট গ্যাংলিয়া,
স্পাইনাল কর্ড যখন পড়ানো হবে ডরসাল রুট গ্যাংলিয়া, ডিআরজি ডরসাল রুট গ্যাংলিয়া ইজ দেয়ার, ওখানে গিয়ে সে থেমে গেল। ওখান থেকে আবার উপর থেকে ইম্পালস থ্রু ওই যে নিউক্লিয়াস বললাম না, ফ্যাসিকুলাস গ্রাসিলিস, অনেক আছে, এখন এই শুধু নামটা মনে রাখ, ফ্যাসিকুলাস গ্রাসিলিস বা পোস্টিরিয়র স্পাইনোথালমিক ট্র্যাক্ট। পেন কোন দিক দিয়ে যায়? পেন কোন ট্র্যাক্ট দিয়ে উপরে যায়? পেন, টেম্পারেচার, এই সেন্সেশন গুলো তো সেন্সরি সেন্সেশন, সেন্সরি মডালিটিস কি দিয়ে যায়? পোস্টিরিয়র স্পাইনোথালমিক ট্র্যাক্ট দিয়ে বা ল্যাটারাল কর্টিকোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট দিয়ে। স্পাইনোথালমিক হলে কি? ফ্রম স্পাইনাল কর্ড টু থ্যালামাস, আর কর্টিকো হলে ফ্রম স্পাইনাল কর্ড টু দা কর্টেক্স। স্পাইনাল কর্ডে অসংখ্য ট্র্যাক্ট আছে, নিউক্লিয়াস। একটা স্পাইনাল কর্ড যখন স্টাডি করবি দেখবি সেখানে কি কি সেল আছে। তোদের তো হর্ন নেই, স্পাইনাল কর্ডে হর্ন আছে, অ্যান্টিরিয়ার হর্ন, পোস্টিরিয়ার হর্ন, ল্যাটারাল হর্ন। এই অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম গুলো সব ল্যাটারাল হর্ন থেকে বেরিয়ে আসে। অটোনমিক, প্যারাসিম্প্যাথেটিক এন্ড সিম্প্যাথেটিক। স্পাইনাল কর্ডের তো অসংখ্য সোমাটিকও বেরিয়ে আসছে। স্পাইনাল নার্ভ, ফিমোরাল নার্ভ কোথা থেকে বেরোচ্ছে? অবচুরেটর নার্ভ কোথা থেকে বেরোচ্ছে? রেডিয়াল নার্ভ কোথা থেকে বেরোচ্ছে? আর সব তো স্পাইনাল সেগমেন্ট থেকে বেরোচ্ছে রে। ব্রেকিয়াল প্লেক্সাস কিভাবে সেগমেন্ট তৈরি হয়েছিল? প্লেক্সাস, সেগুলো তো আমরা পড়েছিলাম। ব্রেকিয়াল প্লেক্সাস, লাম্বার প্লেক্সাস, স্যাক্রাল প্লেক্সাস ইন রিলেটেড টু দ্য সোমাটিক নার্ভাস সিস্টেম, দ্যাট ইজ স্কেলিটাল মাসকুলেচার, যেগুলো আমরা সাপ্লাই করছি। বাট হিয়ার the autonomic nervous system supplies the gland, supplies the viscera. এই নিচেরটা এই করো, এটা কি সিম্প্যাথেটিক পাথওয়ে। দেখো সিম্প্যাথেটিক পাথওয়ে কোন জায়গাতে বেরিয়েছে তোমরা জানো, এটা পড়িয়েছেন স্যার। thoracolumbar outflow. There is no other region of the spinal cord than cervical or lower sacral. There is no sympathetic nervous system. Sympathetic nervous system in the thoracolumbar outflow and supplies all the viscera, gland, smooth muscles and cardiac muscles also. And this red is postganglionic neurons and preganglionic is a green color. If you see the bladder, here is the bladder. এই এটা আছে, লেজারটা চলছে না। Here is the bladder. Bladder is also supplied by the sympathetic nervous system. তবে ইম্পর্টেন্ট একটা কাজ করে, অ্যাকচুয়ালি bladder is richly supplied by blood. Rich plexus of blood আছে bladder. আরে in the blood vessels there is a smooth muscles in the blood vessels. তাহলে যে vasoconstriction, vasodilatation কেন হয়? এই sympathetic parasympathetic এর জন্যই তো। তাহলে vasomotor মানে কি? vasoconstriction. Actually the sympathetic nervous system supplies the blood vessels of the urinary bladder. Pain also, but richly supplied by the sympathetic nervous system, it mainly the blood, the vasomotor supply. এবং একটা রোল আছে ডিউরিং ইজাকুলেশন। ডিউরিং ইজাকুলেশন কি হয় আমাদের? কি the urethra, ejaculatory ducts is there. This ejaculatory ducts joins into the কোন urethra? prostatic part of urethra, it delivers its content. তাহলে যখন ব্লাডার ডিস্টেন্ডেড হচ্ছে, when there is a distended bladder, detrusor muscle এ হলো relaxation of the sphincter vesicae, তাহলে কি হবে? রেট্রোগ্রেড ফ্লো হতে পারে, অর্থাৎ ইজাকুলেটরি প্রোডাক্টস বা সিমেন্স কামস ইনটু দ্য ব্লাডার, হতে পারে, হয় না। কারণ ডিউরিং ইজাকুলেশন, এই জন্য সেমিনাল কন্ট্রাকশন, মানে এটা রিলেটেড টু দ্য সেমিনাল কন্ট্রাকশন কে। ডিউরিং ইজাকুলেশন the sphincter vesicae or internal urethral sphincter is contracted, closed by the
অ্যাকশন অফ সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম। এটার আসল রোল ওখানেই। ডিউরিং ব্লাডার ইভাকুয়েশন মেনলি it is the parasympathetic nervous system mainly। আর এই স্ফিংটার ভেসিক, এই এক্সটার্নাল ইউরেথ্রাল স্ফিংটার, দেয়ার ইজ এ স্কেলিটাল মাসল ফাইবার। তাহলে সোমাটিক নার্ভ দেবে, কোন নার্ভ দেয় এখানে? দেখি কোন আইডিয়া কার বলে, কি নার্ভ দেবে এখানে? হুইচ নার্ভ সাপ্লাইজ, আবার মোবাইল ঘাঁটছে, হাতে কি বলে? বাচ্চার মতো, এখন মানে কোনো অ্যাডাল্ট হয়নি। মোবাইলটা পরে কোন না, সার্ফিং। কি এত ইমার্জেন্সি যে এখনই মোবাইল দেখতে হবে? অন্য সময় তো দেখবি না, মিকচুয়েশনটা দেখবি গুগল সার্চ করে, তখন তো দেখবি না। বলা এখানে ঘুরি নেই, 9:43 হয়েই গেল এইসব বকতে বকতে। আচ্ছা, একটা আমাকে এদের তো কে পারবি দেখি উত্তরটা দিতে। ব্লাডার ডিস্টেন্ডেড, ইউরেটারের কাজ কি? ইউরেটারের কাজ কি রে বাবা? হ্যাঁ, ইউরিনটাকে ট্রান্সপোর্ট করে নিয়ে আসে কোথায়? ব্লাডার। তাহলে এটা তো পসিবল হতে পারে when bladder is distended, there is a retrograde flow of the urine into the ureter, ureter থেকে ক্যালিক পেলভিস, ক্যালিক কিডনির ভেতর ঢুকে যেতে পারে, ব্যাক ফ্লো অফ দ্য ইউরিন হতে পারে। হয়, কেন হয় না? হ্যাঁ, পিউবিক সিম্পাইটিস, bimanual palpation of the urinary bladder. When the urinary bladder in an empty state, you just place one hand over the symphysis pubis and another hand কি করব? bimanual বললাম তো, একটা হ্যান্ড দিলাম, আরেকটা কোনো আইডিয়া নেই। আরে বাবা, ব্লাডার কার সামনে আছে? বল বল, রেকটামের সামনে। তাহলে you do your per rectal examination, just in front of the rectum there is a bladder, তাহলে you can palpate the bladder by your index finger, gloved index finger, মানে in empty hand নয়, gloved index finger। আর in case of female it is just in front of the vagina, so you PV, per vaginal examination, you can palpate the urinary bladder. This is the bimanual palpation of the urinary bladder. সাপোজ একটা তোকে ছবি দেখায়, এটা তো গেল সিম্প্যাথেটিক। এবার আসছে এটা সোমাটিক নার্ভাস সিস্টেম আর পেরিফেরাল নার্ভাস সিস্টেম, মানে এই যে অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেমের পার্থক্য ও জানতে হবে না, ছাড়তো, সব জেনে কি হবে। এটা হচ্ছে প্যারাসিম্প্যাথেটিক। প্যারাসিম্প্যাথেটিক কোথা থেকে বেরোচ্ছে? কোনো জায়গা নেই, ক্রেনিয়াম, স্যাক্রাল। ওই যে হাইপোগ্যাস্ট্রিক প্লেক্সাস বলছিলাম, পেলভিক প্লেক্সাস, সে থ্রু পেলভিক স্প্ল্যাঙ্কনিং নার্ভ, এটা পেলভিক নার্ভ বা পেলভিক স্প্ল্যাঙ্কনিং নার্ভ দিয়েই ওকে যেতে হবে, তাছাড়া আর কোনো রাস্তা নেই। ওর নার্ভ আলাদা, কিন্তু ও কাকে করবে? অ্যালং দ্য পেলভিক স্প্ল্যাঙ্কনিং নার্ভ ইট রিচ টু দ্য ব্লাডার or it comes from the bladder into the segment। এটা একমাত্র রাস্তা, পেলভিক স্প্ল্যাঙ্কনিং নার্ভ। যদি কিছু মনে না থাকে যে the nerve going to the bladder or it's leaving the bladder through pelvic splanchnic nerve। pelvic splanchnic nerve এর নাম দেওয়া হয়েছে splanchnic nerve। এটা আমাকে বললেই না যে এক্সটার্নাল ইউরেথ্রাল স্ফিংক্টার কোন নার্ভ সাপ্লাই করে, ওখানেও লেখা নেই যদিও। আরে পুডেন্ডাল নার্ভের কথা মনে পড়ছে না? তো পুডেন্ডাল নার্ভ সাপ্লাই দিস এক্সটার্নাল ইউরেথ্রাল স্ফিংক্টার। এই ও কত পাবে বায়োকেমিস্ট্রি বলিস তো, কত নাম্বার পাবে আমাকে একটু স্পেসিফিক বলিস, ও কত নাম্বার পেলো। ঠিক আছে, তুই বায়োকেমিস্ট্রি পড়, আমার কোনো অসুবিধা নেই। না না তুই পড়, আমার কোনো, কিন্তু নাম্বার বেশি পেতে হবে।
এটাই আমার শর্ত। এখানেই থেমে রইল না, তারা গেল হায়ার সেন্টারে। তাহলে হায়ার সেন্ট্রাল কন্ট্রোল এভরিথিং। এই যে কর্টিক্যাল ইনহিবিটরি সেন্টার, ইনহিবিশন মানে কি? ইনহিবিশন অফ দ্য ডেট্রুসার মাসল, ইনহিবিশন অফ দ্য স্ফিংটার ভেসিকি, সব ইনহিবিট করে দেবে। তার মানে কি ইউরিন তুমি যে কোনো জায়গায় মিকচুরেট করতে পারবে না। প্লেস, টাইম, ফেভারেবল কন্ডিশন না থাকলে তুই কি পাবলিকলি ইউরিন টয়লেট করবি? ইউ ক্যান ডু দ্যাট। সো দিস ইজ ওই থেকে এলো কর্টিক্যাল ইনহিবিটরি সেন্টার। অ্যাকিউট রিটেনশন অফ ইউরিন কখন হয়? না, সেটা অ্যাকিউট রিটেনশন কখন হবে তাহলে? অবশ্যই পুডেন্ডাল নার্ভ। আরে ইন্টারনাল ইউরেথ্রাল স্ফিংটারের পেছন দিকে এরকম কে বসে থাকে? অতটা যায় না, ঠিক পেছনে মিডিয়ান লোব অফ প্রস্টেট, যেটাকে বলা হয় উভুলা ভেসিকি। উভুলা, মনে কর এই মিডিয়ান লোব যদি এনলার্জড হয়, হ্যাঁ, বিনাইন এনলার্জমেন্ট অফ দ্য প্রস্টেট, প্রস্টেটোমেগালি or malignant disease or any urethral infection, bladder infection, এই ইন্টারনাল ইউরেথ্রাল স্ফিংটার ইজ ক্লোজড। তাহলে এইটা যদি ক্লোজড হয়ে যায় স্ফিংটার ভেসিকি, তাহলে ব্লাডার কোথায়, ইউরিন কোথায় থাকবে? ইনসাইড দ্য ব্লাডার, ইনসাইড দ্য ব্লাডার। তাহলে সেটা হচ্ছে অ্যাকিউট রিটেনশন অফ দ্য ইউরিন। এটা তো গেল একটা দিক। তাহলে হোয়াট ইজ সুপ্রাপিউবিক সিস্টোস্টমি? Bladder is distended and bladder above the symphysis pubis into the abdominal cavity is there, and you cannot pass a catheter because there is urethral stricture or urethral rupture. A road traffic accident case ki korbi emergency, you just push a needle in the suprapubic region and you can reach into the bladder wall, and there is a evacuation of the urine. It is an emergency procedure. When there is acute retention of urine and you cannot pass a catheter through the urethra. What is cystoscopy? আরে এন্ডোস্কোপির মতোই একটা টিউব উইথ লেন্স, ইলুমিনেটেড, মানে আলো থাকবে, কোথায় ঢোকাবো? হচ্ছে ভিজুয়ালাইজেশন অফ দ্য ইউরিনারি ব্লাডার। ডু ইউ নো দ্য ট্রাইগন? ইয়েস, বল শুনি। হোয়াট ইজ দ্য ট্রাইগন? ট্রাইগোনাল মাসল ইজ দেয়ার। তখন আর কথাই কেউ বলতে পারে, ট্রাইগন নামটা শুনেছে। দেখ, যখন ব্লাডার ইজ এমটি, তাহলে এই যে মিউকাস মেমব্রেন আছে inside the bladder mucosa, mucus fold is there during empty. Distension hole mucus fold is disappeared. Kintu empty or end distended state, in an area on the posterior surface inside the bladder, there is a triangle. This triangle is maintained by formed by duto ureteral opening and urethral meatus or internal urethral sphincter. সেটাই তো ট্রাইগন, সেখানে স্মুথ হবে। তাহলে এই সিস্টোস্কোপি দিয়ে তুমি ট্রাইগনও দেখতে পারো, তুমি ইন্টারইউরেটাল রিজ দেখতে পারো, সরি ইন্টারইউরেটারি রিজ। ইন্টারইউরেটারি রিজ কে তৈরি করে? মাসল। আচ্ছা, ইউরেটার যে ঢোকে সেটা কি ব্লাডারে ঢুকেই থেকে যায়? এই যে অরিফিস, কোন একটা অরিফিস ঢুকলো, এবার ঢুকেই থেকে যায়? এটা অবলিকলি ঢোকে, এটা মনে রাখবি। ইউরেটার পিয়ার্স দ্য ব্লাডার ওয়াল, তার মানে কি ব্লাডার মিউকোসা, ব্লাডার মাসল পিয়ার্স করলো, এই ওয়ালের ভেতরে ঢুকলো। তোকে যদি ওয়ালের ভেতরে ঢুকিয়ে দিই, সেই রকম ওয়ালের ভেতরে ঢুকবে, ঢুকে ইট পাসেস অবলিকলি 1 to 2 সেন্টিমিটার ইনসাইড দ্য ব্লাডার ওয়াল, মিউকাস মেমব্রেনের ভেতর দিয়ে, দেন ইট স্টপস।
তাহলে ওই যে মিউকাস মেমব্রেনের ভেতর দিয়ে ঢুকলো, তাহলে অ্যারাউন্ড দ্য ইউরেটার আর অরিফিস দেয়ার ইজ এ মিউকাস ফ্ল্যাপ and it acts like a valve. এই যে কেন রেট্রোগেড ইউরিন ফ্লো হয় না টু দ্য ইউরেটার when the bladder is distended, এটাই কারণ। বোঝা গেল না? ইউরেটার when ইউরেটার পিয়ার্স দ্য ব্লাডার ওয়াল, জাস্ট পিয়ার্স করে রয়ে গেল না। ধরো এই ব্লাডার ইউরেটার ঢুকলো, এরকম ঢুকে এখানে রয়ে গেল না, কিন্তু এটা চলে গেল এতটা রাজিয়া, এদিকেও এতটা অবলিগলি, যদি আমি সোজা দেখাচ্ছি অবলিগলি, আর এটা তো ইন্টারনাল, তাহলে এইটা ট্রাইগোন, এইটা ট্রাইগোন। এটা যখন এমটি স্টেটে থাকবে 2 সেমি, দুটো ইউরেটার অরিফিসের যে দূরত্ব ডিসটেন্স, যখন ডিস্টেন্ডেড হবে 5 সেমি। তাহলে এই যে অবলিগলি গেল, এর চারপাশের যে মিউকাস ফ্ল্যাপ, মিউকাস মেমব্রেন, এটা ফ্ল্যাপের মতো, মিউকাস ফ্ল্যাপ অ্যাক্ট লাইক এ ভালভ। তাহলে ভালভ বলে কি হবে, যখন ব্লাডার ডিস্টেন্ডেড হচ্ছে তখন ভালভ গুলো আটকে দেবে। কোনগুলো? কোন অরিফিস গুলোকে? এই ইউরেটার অরিফিস গুলোকে। ফলে এটা রেট্রোগেড হয়ে আর পেছন দিকে যেতে পারবে না, পেছন দিকে যেতে পারবে না। ব্লাডার ইনজুরি হতে পারে, ব্লাডার ইনজুরি হতে পারে। আরে সব থেকে কমন ইনজুরি ব্লাডার ইনজুরি। দুটো জায়গায় হতে পারে, পেরিটোনিয়ামের মধ্যে হতে পারে, ইন্ট্রাপেরিটোনিয়াল রাপচার অফ দ্য ব্লাডার and extraperitoneal rupture of the bladder. Intraperitoneal rupture of the bladder হলে ব্লাডার থেকে ইউরিন and blood comes into the peritoneal cavity, আর extraperitoneal হলে pelvic cavity তে থাকবে, and there is also the blood in the urethra also, hematuria. You know that blood mixed with the urine, that is called hematuria. এটা ব্লাডার ইনজুরিতে হতে পারে। দুটো তিনটে ইম্পর্টেন্ট টার্ম বলবো, বলেই শেষ। বাবা 9:56 হয়েই গেল। এরপর কোন ক্লাস আছে? কমিউনিটি। এসছে কেউ? বোঝাও তো যাচ্ছে না এখানে আসছে কি আসছে না, পুরো প্যাকটা। আচ্ছা, যদি অ্যাকিউট রিটেনশন হবে ইউরিন, ইউরিন কতটা ক্যাপাসিটি বাড়তে পারে, মানে কতটা ইউরিন ধরে রাখতে পারে? না, 500 তো ম্যাক্সিমাম। ধরো অ্যাকিউট রিটেনশন, স্ট্রেজ হচ্ছে হচ্ছে হচ্ছে, কতটা ম্যাক্সিমাম ধরতে পারে? না, 1000 থেকে 1200 ml। ইট ক্যান হোল্ড দা 1200 ml ইউরিন। তার একদম পেট ফুলে, দেখিস নি? অ্যাবডোমিনাল ফুলনেস ইজ দেয়ার, ব্লাডার এত বড় হয়ে। তিনটে টার্ম মনে রাখ, অ্যাটনিক, অটোমেটিক, অটোনোমাস। এই তিনটে ব্লাডার হয়। এছাড়া নিউরোজেনিক ব্লাডার আছে, এগুলো সব নিউরাল কন্ট্রোলের জন্য হয়। অ্যাটনিক কি? হ্যাঁ বল, ঠিকই বলছিস। না, ধর স্পাইনাল ইনজুরি হলো, অ্যাটনিক হলো, স্পাইনাল ইনজুরি হলো, the patient is in spinal shock, তাহলে যে স্পাইনাল অ্যাক্টিভিটিস ইজ লস্ট, তাহলে অ্যাটনিক মানে কোনো টোন থাকবে না, there is a no bladder tone। অ্যাটনিক কি হবে? ওভারফ্লো হতে থাকবে, মানে detrusor relaxed, sphincter vesi contracted, আবার এক্সটার্নাল urethral sphincter রিল্যাক্সড হয়ে আছে, কিন্তু আসল কন্ট্রাক্টেড কে? না, সরি, না, sphincter vesi কি কন্ট্রাক্টেড। তার মানে ইউরিন ক্যান নট পাস থ্রু ইউরেথ্রা। তার মানে কি হবে? ব্লাডার বাড়তে বাড়তে কি হবে? একটা তো ক্যাপাসিটি হয়ে যাবে, ওভারফ্লো। ওভারফ্লো ইনকন্টিনেন্স ইজ দেয়ার। ওভারফ্লো অ্যাটনিকে হচ্ছে ওভারফ্লো, সবগুলো ঠিক থাকবে, ওভারফ্লো হতে থাকবে। আর অটোমেটিক, অটোমেটিক ব্লাডার, ইট ইজ দ্য ব্লাডার অফ দ্য চিলড্রেন। অটোমেটিক ইউরিন করে যাচ্ছে, একটা নির্দিষ্ট ছাড়া ছাড়া, দেখলে 1 ঘন্টা ছাড়া, হাফ অ্যান আওয়ার, 1 আওয়ার, মানে all the impulses are intact,
সেটা রিকভারি হয়েছে স্পাইনাল শকের পর, স্পাইনাল শক বা স্পাইনাল ইনজুরির পর রিকভার হয়েছে, কিন্তু তার ফুললি ওয়েল ডেভেলপড হয়নি পুরো রিফ্লেক্স গুলো। ফলে অটোমেটিক ব্লাডার কি হচ্ছে, ব্লাডার কন্ট্রাক্ট হচ্ছে, ইউরিন আসছে, আবার ব্লাডার কন্ট্রাক্ট হচ্ছে, ইউরিন আসছে, দ্যাট ইজ কল্ড অটোমেটিক ব্লাডার, দ্য ব্লাডার অফ দ্য চিলড্রেন। কন্টিনিউয়াস হয়ে যাচ্ছে একটা ইন্টারমিটেন্ট ওয়েতে, 1 ঘন্টা, মানে যখনই ব্লাডার ডিস্টেন্ডেড হলো ইভাকুয়েট হয়ে গেল। কিন্তু আমরা তো উই ক্যান ভলেন্টারিলি কন্ট্রোল, সেই কন্ট্রোলটা নেই, ভলেন্টারি কন্ট্রোল ইজ লস্ট। এটা আফটার স্পাইনাল ইনজুরি রিকভারি ফেজে হয়। আর অটোনোমাস কিছুই নেই, টোটাল ব্লাডারের সমস্ত কন্ট্রোল ইজ লস্ট, মানে এফারেন্ট সব লস্ট, and bladder becomes flacids, bladder become flacids, তার মানে প্যারালাইসিস অফ দা, এটা হয় কোথায় না, প্যারালাইসিস অফ দা স্যাক্রাল সেগমেন্টস অফ দা স্পাইনাল কর্ড, প্যারালাইসিস হয় ডিজেনারেশন or destruction of the sacral segments of the spinal cord। ফলে স্যাক্রাল সেগমেন্টসের যে ইম্পালস গুলো যেত, অ্যাফারেন্ট বা ইফারেন্ট ইম্পালস, সবই তো স্যাক্রাল সেগমেন্টসে যাবে থ্রু প্যারাসিম্প্যাথিক নার্ভাস সিস্টেম, পেলভিক স্প্ল্যাঙ্কিং নার্ভ, সব লস্ট হয়ে গেল। ডেট্রুসার মাসলস প্যারালাইজড, ডেট্রুসার মাসল কোনো কাজই করলো না, কিন্তু ইউরিন তো ফ্রম ইউরেটার ব্লাডারে জমা হলো, কন্টিনিউয়াস ড্রিবলিং, স্ফিংটার ভেসিকি এ সব রিল্যাক্সড অবস্থায় পড়ে আছে। আর ডেট্রুসার মাসল তো প্যারালাইসিস, সে কোনো কাজই করবে না। তার মানে কি, জল আসছে নেমে যাচ্ছে, জল আসছে নেমে যাচ্ছে, there is a no control, বুঝতে পারলি না? এটা হচ্ছে অটোনোমাস ব্লাডার। অটোনোমাস ব্লাডার, ব্লাডারের দুটো কন্ট্রোল আছে, অ্যাফারেন্ট মানে প্যারাসিম্প্যাথিক, সিম্প্যাথিক। প্যারাসিম্প্যাথিক পুরোটাই লস্ট ডিউ টু দা ডিজেনারেশন অর ডিস্ট্রাকশন অফ দ্য স্যাক্রাল সেগমেন্টস। এবং এই স্পাইনাল কর্ড এবং এই লেভেল এবং অ্যাওয়ারনেস অফ, এই যে অ্যাওয়ারনেস অফ ফিলিং, এটাও চলে যাবে, অ্যাওয়ারনেস অফ ফিলিংও চলে যাবে। স্পাইনাল কর্ড অ্যাওয়ারনেস অফ ফিলিং, ফিলিং হচ্ছে কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, ফিলিং ইজ দেয়ার, সেটা কোন লেভেলে হচ্ছে তার উপর, স্পাইনাল কর্ড কোন লেভেলে। তার মানে এটা আমি বারবার এটাই এমফেসাইজ করতে যাচ্ছি যে solely the urinary bladder, the neural control of urinary bladder, it is totally a component of spinal segment, and higher center plays minor role। কোন রোলটা না, কর্টিক্যাল ইনহিবিটরি সেন্টার, কোন জায়গায় কোন প্লেসে আমি ইউরিন করব, সেটা যেহেতু আমরা কনসাস, আমরা সোশ্যাল, তাই cortical inhibitory center, there is cortical inhibitory center in case of adult, in case of children এ কোনো cortical inhibitory center আছে? যেখানে সেখানে পেচ্ছাপ করে দিচ্ছে, তুই খাচ্ছিস তো সামনে পেচ্ছাপ করে দিচ্ছে। তার মানে কি, there is no control, voluntary control নেই, cortical inhibitory center এ তার সোশ্যালে এখনো অ্যাওয়ারনেস তৈরি হইলো না, তো সেটাই হয়। কিন্তু অ্যাডাল্টে সেটা নয়, cortical inhibitory center is developed, সেটা ওই টাইম প্লেসে সেটা কন্ট্রোল করে রাখে। আবার যেই দেখলি যে না এখানে তো করা যাবে, এখানে কেউ নেই, ইউ ক্যান মিক্সচুরেট। আর এটা তো ফিজিওলজিক্যাল, কোনো হাসির ব্যাপার নয়। কিন্তু এই যে রিটেনশন অফ ইউরিন খুব খুব ব্যাকফ্লো হতে পারে, তুমি অনেকক্ষণ ধরে ইউরিন রিটেন করে রেখেছো, ব্যাকফ্লো টু দা হাইড্রোনেফ্রোসিস, কিডনিতে চলে যেতে পারে, অনেকে যায়, হাইড্রোনেফ্রোসিস বলে একটা রোগ হয়। In my last class, we have described the definition of epidemiology, its principles and uses, and the difference between the clinician and epidemiologist. At that time, I mentioned that a bit what are the epidemiological methods. Basic thing in epidemiological methods is asking questions and making comparisons. Today we will discuss the different methods of epidemiology. Now, what is the relevance of this in your course? Why this was included in your curriculum? Why you have to read this?
because it is a research methodology, and most of you, I think, will do postgraduate degree, either MS or MD, in any subject, have to do a thesis, a small thesis, which is also known as dissertation. And in that, doing that dissertation, you have to do some epidemiological studies, irrespective of any subject, either medicine or surgery or gynae or any clinical or paramedical, paraclinical subjects. So it is an elementary idea to give you an impression how these epidemiological studies are being done. It is very elementary, and mainly this is a conceptual. I have no figure to describe, I have no picture to illustrate, to create attention of you. আমি যখন একটা ছবি আঁকছি, একটা পেলভিস আঁকলাম, বিভিন্ন কালারফুল ছবি এঁকে, এইটা নার্ভ, এইটা আর্টারি, এইটা বোনস, তোমাদের অ্যাটেনশন ডেফিনেটলি ক্রিয়েট করবে। কিন্তু আমি ওই যে বলেছি, আই হ্যাভ নো মিউজিক, নো ইনস্ট্রুমেন্ট, নো অর্কেস্ট্রা, এটা খালি গলার গান। তুমি যখন গান করছো, তোমার যদি গলা ভালো না হয়, তাহলে গানটা কিন্তু জমবে না। কিন্তু যদি অনেক মিউজিক থাকে, ঝিংচাক ঝিংচাক, তার মাঝখানে তুমি দুকলি গেয়ে দিলে ম্যাচ করে যাবে, তোমার গলার ডিফেক্টটা ধরা পড়বে না। কিন্তু আমাদের তফাৎটা কি, আমাদের কোনো ছবি নেই, পিকচার নেই, দুটো একটা গ্রাফ আছে, এবং মেনলি দিস ইজ কনসেপচুয়াল। সেই জন্য তোমাকে মন দিয়ে আমার বক্তব্য শুনতে হবে এবং তোমাকে নিজেকেও পড়তে হবে, because all these are in your curriculum, and mostly this epidemiological method will help you in future to do your research activities. Basically, it is divided into, this method is divided into কি, কোথায় আছে ছবি? কিছু নেই সেরকম, আমার তো কিছু ছবি টবি নেই সেরকম, যা বলবো মন থেকে বলবো, যেটুকু মনে রাখতে পারি সেইটুকু, যেটুকু তোমাদের কাজে লাগবে সেইটাই পড়াবো, দেখে দেখে কোনো বিজনেস নেই। Basically, these epidemiological methods is divided into two groups. One is observational study and another is experimental or interventional studies. Now, as the name implies, observational study means you have to do, that is, researcher hasn't to do anything, he only observes and note the data, then analyze and then interpret. And in experimental study, you have to do some experiments, rather you can do some intervention, so it is called interventional or experimental study. Now this observational study is two types, one is descriptive and another is analytic study. Suppose in a community, children are suffering from caries tooth. What is caries tooth? We know fluorine is a that is a member of the halogen family. Fluorine is a micronutrient which is required in our body in very minute amount in the drinking water to protect our teeth. How? Because in our tooth there is a hard white covering, insensitive covering of the tooth, which is called enamel. It protects the tooth. Which part? The inner pulp, which is very sensitive, which contains nerves, vessels and soft tissue, that is connective tissue. Now, if this enamel is destroyed, the tooth becomes sensitive because this pulp is exposed to external forces like food, heat and cold, and we feel pain.
Also the pulp area, which is the soft tissue, get infected with the bacteria and it is destroyed. This is called Carey's tooth. আস্তে আস্তে দাঁতটা ক্ষয়ে যায়, যাকে আমরা বাংলায় বলি দাঁতের পোকা। Actually, this decaying of the tooth is not due to an insect as it was commonly believed. সেই জন্য দেখবে গ্রামে টামে বেদেরা ভেলকে দেখিয়ে একটা পোকা বার করে, ওটা হচ্ছে হাতের খেলা। বেগুনের পোকা থেকে নিয়ে গিয়ে হাতের ফাঁকে গুজে রেখে ওটা দেখা দিয়ে পয়সা আদায় করে। But actually the fact is that the tooth is not, this enamel is not protected by this fluorine. This fluorine in drinking water, its optimum level is 0.8 to 1 milligram per 1,000 liter per 1 liter of drinking water. If it is less, then the questions of Carey's tooth occurs. Now, in a community, you found that the children are suffering from Carey's tooth. Now, previously we do not know, we now know this is for this is for this, cause of this is this factor. But previously it was not known why there is decaying of the tooth. So researcher is first going to that community, he first find the cases who are the people suffering from this Carey's tooth. He done his descriptive study and formulated one hypothesis. Previously I told you that hypothesis is something less than thesis. Thesis is a fact, but hypothesis may be a fact or may not be a fact. If it is fact, you will accept it, and if it is not a fact, you will reject it. How will you judge? You will judge this hypothesis by analytic study. So the first part of the epidemiological study is descriptive epidemiological study, and in which you formulated a hypothesis. You have to test this hypothesis by analytic, second part of the study. Whether you can it stand or it refute, that means you will accept it or you will reject this hypothesis. Now see, in this group of studies, two groups, you are not doing anything. You are simply observing, you are collecting the data, you are examining the patient, but there is no experiment or intervention. So this is called observational study. Now the third part, you choose to community. In one community you are supplying with water with standard level of fluorine, and in another community you are supplying drinking water without fluorine. Now after few years, surprisingly you see in the second community the children are still suffering from Carey's tooth, but in the first community it was controlled. So by this test, experimental epidemiology, you confirm your hypothesis into thesis. Now you can say that absence of fluorine in drinking water under certain standard level will cause Carey's tooth or decaying of the tooth. Now in this stage you are intervening, you are doing an experiment, because you have supplied water to this community with fluorine and this community without fluorine. So this is called experimental epidemiology. This is the basic example. This is very, very short example of these epidemiological studies. Next thing, we are going to the experimental epidemiology, a bit details. Now experimental epidemiology starts with 3 questions.
কখন হয়েছে, when the disease happened, that is it is related with time, where the disease happened, that is it is related with place, and third, who are the persons suffered from this, that is the person. That is three things I have already told, that time, place and person. Now there are some procedures of doing these descriptive studies. First of all, you have to define a population. That is, you cannot do haphazardly. You have to take your population. As for example, I have said that the community was chosen for studying the causes of dental caries. Suppose we know now that smoking causes lung cancers. So smoking is causing lung cancers in human body. So in descriptive study, you have to start with a community of smokers. We want or not, nature or God has divided the total population into two groups. One is smoker, another is non-smokers. So you are taking the smokers population in descriptive study. So you have to define your population. Then you have to define your disease. The example is here, the lung cancer. Or what I have taken, that the children with dental caries. These are the definition of the disease. Then you collect the data, not only you but your helpers, they might be non-medical persons, they have collected the data and you have described this data according to time, place and person. Then you have to measure the disease. In last class I told you death of this city in the last year is 5,000. This does not mean anything. But if I say that in this city in the last year death rate is 8 per 1,000 population, that means something, because you can express, you can compare. So here you have to measure the disease in terms of rates, ratio, incidence, prevalence. All this will be discussed later on. After that, what you have to do, if anybody have done this type of study, you will compare it with his result. He got this result, this, and I got this. Another person got this. If it is a pioneer study, then it is very difficult, because you will get no previous data to compare. And in your research, in your dissertation or thesis in postgraduate, this part is known as review of literature. Okay, you have to review different literatures and compare your results. Suppose you are doing hypertension. What I have done in my postgraduate, that is prevalence of hypertension in some community and its factor. The first part was descriptive and second part was analytic. Usually in thesis or postgraduate we do not do the experimental epidemiology. So you just compare it with known indices, and after that you will formulate a hypothesis. Again I am telling that hypothesis is something which is less than thesis, which you have to analyze to accept or you have to reject it. What is the hypothesis? Suppose we are doing the study of smoking and lung cancer. This type of study was done many times in London, and the most prominent study was Doll and Hill, which may come
in your exam as an example. Please cite an example of study which is related with a disease. So here you are taking a study which is related with smoking and lung cancer. Now your hypothesis is smoking causes lung cancer, but it is not the complete hypothesis. What is your complete hypothesis? Smoking of 20 to 30 cigarettes per day will cause lung cancer in 10% of smokers who are smoking for 20 to 30 years. এত কিছু তোমাকে মেনশন করতে হবে, দিনে কটা সিগারেট খাচ্ছে, কত বছর ধরে সিগারেট খাচ্ছে, আর it is fortunate enough that all smokers will not develop lung cancer. আমাদের মধ্যে ওই বলেছি nature has divided into two groups. Definitely within you there are some smokers. This statement is encouraging that smoking does not cause always lung cancer, only 10% cases, and non-smokers also develop bronchogenic carcinoma. What does it infer? It infers that lung cancer is caused by not only smoking, but there are other causes also. Yes, it infers this statement. So we have finished our descriptive study. We have formulated our hypothesis. Now we will highlight on three things of descriptive epidemiology. What is that? One is, I have always mentioned you, it is very important, time, place and person. What is time distribution? Time distribution means sometimes the diseases are of very short time. Example is gastroenteritis, food poisoning. That is, at a point of time there is clustering of cases. আগের দিন আমি এক্সাম্পলে বলেছিলাম, ইন এ ইভিনিং ফার্স্ট ব্রেকিং পার্টি একটা ফুড খাওয়ার জন্যে প্রায় 550 থেকে 600 লোক ফুড পয়জনিং সাফার করেছিল। সো ইট ইজ এ পয়েন্ট সোর্স। একটা সোর্স থেকে একটা ছবি এঁকেছিলাম, একটা কার্ভ, that is line diagram, that is there is a ascending limb which indicates the increases of cases, there is a peak maximum number, and ultimately there is a decline limb which denotes that is the diseases are being recovered, and ultimately the number of affected is becomes 0. So this is the epidemic curve. This denotes the short-term fluctuations. It may be from a single source, that is the ingestion of food from a common source, example of that party, or it may be propagated. How? Because the drinking water line and sewerage line sometimes cross each other in our country, and if there is by chance any connection, then this drinking water is being contaminated with the sewerage water, and this type of drinking water when consumed by a community, the people will suffer mainly from hepatitis, যেটাকে আমরা বলি, and people will come with jaundice. Suddenly you will see in a community that there is number of jaundice cases, viral hepatitis A increases, and if you investigated that case, you will see in most cases it is a waterborne disease, and as the sewerage is contaminating the drinking water for a long period of time before it was detected and corrected,
the people will suffer for a long time. This type of things happen in certain areas of 24 Parganas. So it is propagated epidemic. So short-term epidemic is of two types. One is single source, another is propagated source. Second thing is the periodic. Here it may be of two types. One is seasonal, another is cyclical. What is seasonal? Here the occurrence of the outbreak is with different seasons. That is, the respiratory tract diseases, as for example measles, mumps, chickenpox, etc. are occurring in the winter season. Some chickenpox are occurring at the end of the winter, in বসন্তকাল, in spring. So সেই জন্য তার নামই হয়ে গেছে বসন্ত, means chickenpox. And this gastroenteritis, food poisoning, etc. are occurring in rainy season. This is the contamination of the drinking water, stagnation of water in different places, in ponds. And dengue, malaria, etc. these diseases rampant at the end part of rainy season, because there is havoc amount of breeding of mosquito. These are mosquito borne diseases, malaria, dengue, etc. These outbreaks usually occurs from July to September, Pujo thik age age. So this is seasonal variation. And what is cyclical variation? This cyclical variation, this disease does not occur continuously in consecutive years. Rather, it occurs at the interval of 2 to 3 years or 4 to 5 years interval. How? Because in the pre-vaccination era, the occurrence of measles was at the interval of 3 to 4 years. Why? Because in this year there is outbreak of measles. So some children become cross immunized with the affected persons, and there is increase of herd immunity. This and also by vaccination. So these susceptible children, number of susceptible children decreased in the community. And also in the consecutive next 2 to 3 years, what happens? These children get older and they get out of the range of measles. Measles এর যে এজ রেঞ্জে হয় সেই এজ রেঞ্জটা তারা পেরিয়ে যাচ্ছে। And new crops of children are coming. নতুন বাচ্চারা জন্মেছে, তারা বড় হয়ে এই এজ গ্রুপে এসে যাচ্ছে। So the community is now unimmunized. And at that time, if any infection enters into the community, it will flare up in this way. And in case of COVID, who controlled COVID? Government? No. COVID was controlled by herd immunity. That is, people are suffering from COVID. Some are subclinical cases, they have immunity. There is cross immunity with other persons. There is vaccination, and all these causes, there is diminution of susceptible people in the community. So COVID control, and there is chance of again resurgence of COVID after 4 to 5 years, when the number of susceptible people will increase, new people will come, some will be migrated, and also the vaccination status of those who have taken vaccine will fall down. Like me, I have taken 2 vaccines, 2 doses of vaccine, so it will decline, its concentration in the antibody will diminish, and again I or people like me